a parent can be toxic. Kama okay, you know, mimi kama mtoto wako ninajua you are the person who can protect me wakati ninahitaji protection. So ile wakati ninahitaji protection, you're not there for me, that could be so toxic. Unajua parents wanaonanga ni kama we owe them something just because wametulea, maybe they struggle to do things for us. Asa wanaonanga ni kama ni lazima tuwafanyie kitu. It's not bad. Some parents struggle, they go an extra mile for us, but hatuko obligated. It was their responsibilities. They decided to become parents, and once you become a parent, unakwanga umeamua, I'll go north, east, south, anywhere to do everything for my kids. So hawafai kuwa just because you're working, just because you have money ati lazima tuwafanyie everything at kulipisha whatever they did for us. And that's why unapata msee amefika age kama 35 anaelekea 40 na hajaji-establish. Why? Because at that prime age yenye angeteka kuji-establish alikuwa anaestablish wazazi wenye washa live half their lives. A wise man once said, if your monthly salary is 30,000, make sure your family knows that you earn 20,000 per month. And make sure your friends know that you earn 10,000 per month. Hello babes. Wagwan baby girls. Usha introduce chali yako kwa beshte yako. Kidogo kakuwa beshte yao. We, nazishaishika. Ukaambia God walai zikishuka. Utarudia tena. Life ishai kugonga. Ukawish ungekuwa mawe. We, unadhani hata umesikia. Tebu sikiza Kipusa podcast. Ogopa! Hello ladies. Hi. Saseri. Poa sana. Hey guys, nakwambia mkiona mimi niliombenga tu mkisikia Kipusa mnasikia good vibes, mnasikia tu we vibe tu ama ni aje? Unajua ni kama wajaona hiyo red. Mshaisikia hii line ya thick thigh save life. Alafu face card hata usiongee kalito zumu mrembo aje introduce. Si beauty. She was screaming beauty. So Miss Beauty, introduce yourself. So my name is Karen Kimaren. I am an artist. Miss Kimaren. Yo Kimaren ni English name ama ni vernacular? Ni English. No, it's a Maasai name actually. You see? It's a Maasai name. Kimaren is a Maasai name. I'm just scared tattoo. Pariai. My lord. Your parents are Gen Z. Ama? Hapana, we si majenzia, we wamejizekea. Ndio walikuwa in the making. Probably time yao. Anyway, how have you guys been? Wiki imekuaje? How are you feeling today? The weather inawapelekaje, you know? My week has been good. Nimekuwa nasikia fiti. God has been great. God has been merciful. Manze ni God. Mimi nasemanga at the end of the day everything ni jaja. Because at the end of the day hatuwezi amka bila yeye, and I'm glad I'm alive and kicking, not the bucket. Sikio msichana venye anakuanga na mistari. If you've not heard that one, forget about it. Yes, Karen, Miss Karen. So personally Mode wa mao. Alisema twende mbali, hapa ni wapi? So mimi wiki yangu imekuwa poa. Manzi kuna joto, mimi sijui kama mnasikia. Kuna joto. So kila mtu najua analala ndese. Joto gani wait joto gani? Kuna joto maana kama tunakonfuse joto hapa. You need to hydrate your it's so much hot. Nimesema kila mtu analala aje. Ndese. Hey. Yeah, so my week has been good. Napiga hesabu ya minus kwa mavazi. So me personally nimekuwa poa. To my viewers outside there, I hope mmekuwa poa, and if not, I hope mna keep too strong. Just start to we have to do this, manze. But anyway guys, hadi tukianza mnajua tu mimi napendanga tu kwanza tu na venye inakam. Kuna history imekuwa ikitrend. Sijui kama mmepatana nao ama mmesikia pale nje. There's this woman alikuwa ameenda kazi pale outside country, you know, and she's been sending money kwa mzazi amsaidie kujenga nyumba. Tell me why she comes and she finds out mzazi wake alikula hiyo pesa yote. Unajua parents wanaonanga ni kama we owe them something just because wametulea, maybe they struggle to do things for us. Asa wanaonanga ni kama
ni must, ni lazima tuwafanyie kitu. It's not bad. Some parents struggle, they go an extra mile for us, but hatuko obligated. It was their responsibilities. They decided to become parents, and once you become a parent, unakwanga umeamua, I'll go north, east, south, anywhere to do everything for my kids. So hawafai kuwa ati just because you're working, just because you have money, ati lazima tuwafanyie everything at kulipisha whatever they did for us. And that's why unapata msee amefika age kama 35 anaelekea 40 na hajajiestablish. Why? Because at that prime age yenye angeteka kujiestablish alikuwa anaestablish wazazi wenye washa live half their lives. Na unapatanga in your 20s, that's when unafaa urealize what you want with your life. In your 20s unafaa upange maisha yako, jua this is what I want to do, plan your money, plan your future. But so ukianza kuplan your parents future and they are already in their future, wewe utajiestablish lini? Speaking of that, first I would like to really acknowledge the fact that parents are beautiful people in our lives. Very. They are essential people in our lives, you know. Hawa ni wase wenye wame to raise, and we are who we are because of most of them and because of True. their effort. Today our topic ni toxic parents ama toxic parenthood, and as we venture into that, kuna various ways zenye unaweza describe relationship yako na mzazi ka toxic, ama whatever you and your parent can be toxic. We can define that in different ways. Nyimna feel like, in what way can you say that a parent is toxic according to you, Karen? So mimi personally naeza sema a parent can be toxic. Kama okay, you know, mimi kama mtoto wako ninajua you are the person who can protect me wakati ninahitaji protection. So ile wakati nahitaji protection, you're not there for me, that could be so toxic. That could be so toxic. It happened to me with my dad. My dad time mama alipass, nishikilie hapo. Hiyo najua penye tutawapea. Hapo Kuna mtu ana hiyo ishikilie. Thank you so much. Black Hawk. According to me, yes, squeeze mtu asemanga in my opinion, tusiende kuuliwa na watu sekta nyingine. In my opinion. Pale TikTok. Okay, in my opinion, toxic parents ni maybe parents wenye wana feel like you are a competition to them and not their kids. Your parents, we are your kids, not your competition. Haufai kushindana na sisi. Haufai compare your life to mine. You should make my life better, not compare your life to mine. And that's the problem. The moment unaanza kunyambia hata mimi niliteseka, did you enjoy the suffering now that you want me to suffer the way you suffered? Like, did you? Wewe ukiteseka uli enjoy? Do you feel good? Maybe if you felt nice, maybe you want me to feel the same joy you felt. But if you didn't feel good, at least try and make efforts. Me as your child nisipitie kenye ulipitia. So hiyo ni toxicity number 1. A parent pia anaweza kuwa toxic if they are comparing you to their partner. Maybe they are not in good terms with their partner, na wakikuona wanaona their partner, so they channel their anger towards you, wanakuwa toxic. Another thing ni wakikuona kama bank. Yeah. That's being toxic. Can you explain hapo kwa bank? Labda kuna mtu pale anatuwatch na anashanga. Unapatanga kuna mzazi anakikishanga amechunguza, anajua una earn how much. Like atapangia pesa yako, atakupigia simu moja na kuambia, hey Karen, niokolee 2,000. Unamwambia, hey mom, saizi sina pesa. Sumelipwa 20,000 juzi, unalipa nyumba 6,000, unafanyanga shopping ya 3,000, najua unalipianga wifi 1,500, kumaanisha ubakia na around 4,000. Umefanya nini ya 4,000? Ulijua aje kwanza? Like wanataka word kwa pesa yao, like pesa yako ni yao. Ni kama uko obligated kuwapea. It's okay, unafaa kuwapea, but unafaa kuwapea only if ushafanya vitu zako, and just because you feel like you have something extra, give to your parent, because at the end of the day you should. A wise man once said, my viewers, if your monthly salary is 30,000, make sure your family knows that you earn 20,000 per month, and make sure your friends know that you earn 10,000 per month, and convince yourself you earn nothing. Think about that. Fikiria hiyo.
So mmesema a lot of ways zenye mna feel wazazi wanaweza kuwa toxic, you know. Kuna hiyo manipulation where they can get into your head, you know, and then they want you to think that whatever they want is right, and sometimes they are not always right, you know, because we are all humans. Mna feel like what ways wazazi wanaweza fanya nini wachange pattern ya kuwa toxic, kama in what ways can parents improve themselves from being toxic? Number one, they should lower their expectations. That is the first thing. Lower expectations yako. And then usini compare na watoto wa mama fulani. You know? Still under expectations. So mimi ni wako. Mzazi unapata yeye mwenyewe hakuwa na perform shule. Mzae pia the same, mother pia the same. And then mna expect mimi ni perform kama mtoto wa mama Odwori. Cannot happen. Haiwezi. Mnani compare, expectations zenyu ziko huku, wakati nyinyi mnajua sitaki kutumia jina mbaya, you know. So they should lower their expectations. Number one, they should stop comparing us to other people. And then to kubali tu kulive by the means. Iyo means yetu. Karen amekwambia ana earn 15,000. Yes, ana earn 15,000. Let her settle herself first, and then akuja atatu settle baadaye. Because the thing with the sijui ni Africa, wacha niseme tu ni Africa, I don't know, Africa, acha nitumie African parents, unapata mtoto ameshaanza kupanda mti, amefika katikati, mnataka awainue. Kuna place itafika huyo mtoto mtakuwa wengi, mumemchokesha, muanguke nyinyi wote chini. Acheni huyo mtoto apande mti, afike huko juu kwa branches, place yenye anaweza keti vizuri, ametulia, sasa aanze kuwainua ndo ili asianguke. You know what I'm saying? So kuliko mtu mnamngangania hapo hivyo, hata hajakwea hajafika huko juu, nyinyi wote mko hapo hivyo, anga aunties, anga uncles, mko hapo hivyo nyote mnataka pesa, huyo mtu atusaidie, hata sijui anafanyianga nini pesa zake. Hapana, they should lower their expectations. Yeah, speaking of expectations, kuna hii kitu wenye umeongelea expectations and comparison at the same time. You know, wazazi, this is to the parents out there if you're watching me. Like, wewe unaambia mzazi au unaambia mtoto wako, wewe ni mjinga kama baba yako. Anaenda pale shuleni, mwalimu anamwambia wewe ni mjinga kama mama yako. Alafu classmate yake anamwambia kona forehead kubwa. Mnataka huo mtoto akue aje? Like, what are you speaking into that child's life? By the time mtu yeye anakuwa hadi tseme anapita kwa teenager na kwa youth, that child will be feeling so discouraged. Unaona, mtu yeye atakuwa like ana feel wase wamekuwa wakiongea a lot of things about the child in his life ama in her life, so yeye anaona tu negativity in themselves. Ndio hizi ni ways zenye negativity toxic parenthood ina affect mtoi. Black Hawk, in what other ways according to your opinion unaweza sema manze toxic parenthood ina affect watoi in this way? Parents not giving us validations. Validations inafaa ianze na our parents and our siblings. So as a parent unafaa ukue hapo for your kid. You need to tell your kid you're the star, you're great, you can do this. You don't need to like motivate your kid. So the moment as a parent umeanza kukua bitter with your kid, unaanza kuambia mtoto wako venye ako na akili kama ya babake, ako na akili ndogo, the child atakuwa na feel less of themselves. So hata akitoka in the outside world hatakuwa prepared for what's coming their way, cause it started with the parent. Utakuwa ile mentality ya, if my mom said this to me and it's my mom, if my dad said this to me and they are my parent, what about what other people will say? It will affect mentally. Then the moment umetoka huku nje na you expecting validations from other people, you'll make wrong choices, because the moment msana kuvalidate na kuambia this and that, utakuwa unaingia kwa that trap, and then your parent ataanza kukuambia, unaona sasa ujinga yako mali imekufikisha, you got into this mistake, je ujinga yako. But at the end of the day, you are supposed to mentor them. You're supposed to bring them up as a better version of themselves, not bringing them up ukiwaonesha venye they are less of a person, just because venye Karen alikuwa amesema ati unawa compare to somebody else, unawa compare to other people, cause kuna vitu zingine ni genetics. Venye Karen alikuwa amesema wewe unawa compare na kwa kina Udori, you're comparing them with the wrong people bana. You're comparing him or her with the wrong parents. You should be saying kama ni mjenga, we ni mjenga kama sisi.
And another thing Black Hawk, hapo kwa sometimes like parents could your validation. I totally agree with you. Juu kuna time enye unaonanga maybe wewe as a kid una try, si ndio? Na tuna agree that kuna wazazi uona mbali, si ndio? Kuna mistakes zenye walifanya kwa life yao na wataki pia we urudie. But I don't think it's fair that every time your kid makes a mistake ama anakosea kidogo unashindanga ukichannel your anger instead of showing this kid even ndo unafaa kuhandle situation, even ndo unafaa kuchange. This is how you're supposed to do it. You just wait for your kid to do one thing and umekasirika, unatakadi kumlipua kichwa kwa sababu wewe unaona the mistakes that you made and you think they are making the same mistakes. The best way wazazi wanaweza handle hii ni kukaa chini. Najua people don't believe this, especially parents. Na hizi ni vitu zenye zimepitishwa from generation to generation. The fact that parents wana believe as in mtoi haezi sikia kama ajapigwa ama ajashautiwa ama ajatusiwa, you know, things like those. Hizo ni vitu saizi nafazi kwa zimechenjiwa. Kana mtoi wako, especially say Black Hawk, you are an adult. If your mom starts calling you and saying hurtful words, as in anaanza kukutusi, ama your dad anaanza kuongea words mbaya, you're not a kid anymore. These are not the times zenye ulikuwa primary anakutusi unasema hi suru. Hizi ni times zenye mzazi anakuambianga kitu unaishikilia kwa moyo, kwanza unafikiria Kenya amesema. And why they say that? Because umegrow emotionally, umegrow mentally, you now understand things deeper. So parents, when your kids are growing up, ama tukigrow up, we are not the kids we used to be. We are no longer 2 years or 3 years ukitutusi tunanyamaza ama tuna brush off things. We have grown up and things can affect us mentally. Things can affect us emotionally. And that's why unapatanga mtu anasemanga mimi mzazi wangu alikufa na mzazi yako alive. It's because of the pain that a parent might put you in. And then another thing on that, our parents, ni something nimenote na some parents from the millennials, they don't love their kids equally. Like parents wako so much focused on money. Parents wako so much focused on loving the kid mwenye ako financially abled. Unapata ukiwa financially abled, your kid and your mama nakupenda, juu namtumia pesa zikiisha napenda another person. So the moment unakuwa choosy, unakuwa pick me when it comes to your kids, that's bad, because utafanyanga mtoto wako ana work hard ndio akuimpress, and that's not good. We should not work hard to impress our parents. We should work hard for ourselves. Ebu mneza niambia, think about what you've said. Going back to what you've said, maybe effects, matokeo. So umesema kuna wazazi wenye wana favoring one kid, not only financially, even as the kids grow up, unapata kuna mtoto anafavoriwa. And not that hata kama in as much as the kids are young, they will notice. Sindo, unafikiria as we grow up, hizi ni vitu zenye sometimes we don't talk about them, but they can affect the kid. In your own words, unaweza sema in affecting yaje mtoi your favoritism. Ndio unapata siblings hawapendani wao wenyewe kwa wenyewe. Siblings hawapendani kabisa. Unapata msee unateseka huko na sister yako wako na pesa na haizi hata ana shughuli na wewe. Watoto hawapendani, wamevurugana from kutoka. In fact wewe ulikuwa unapendwa na madhe kuniliko, huyu alikuwa anapendwa. Unapata mtu anajitenga, hasemi shida zake, amejinyamazia hapo hivyo, depression inaingia. Yeah. So me from my end sija experience here. What I've experienced and ni kitu yenye naweza taka kulani is from my grandma. Hi shosho. Hey, at least leo nimekutaja. So my grandma amelea watoto wake, hajaza watoto wengi. Shosho na bedhe ulifanya poa. Kudos. So shosho alipata watoto 3 and I really want to learn how, nataka kujua venye aliraise hawa watoi, because the love enye iko huko saidia kwa kina madhe hawa watoto 3, you can tell the time enye sisi madhe yetu wakati hakuwa alipass, tulichukuliwa vizuri na my uncle and my aunt, tukareiziwa. Trust you me,
uncle yangu akisota hata kama niko job na kuanga nimesota hata kumliko jamani hata kumliko mimi nipeni glass nipeni glass ya maji nikae kanaomba nijiondoe kama ni hiyo story ngojea nijiondoe hiyo story naitaka kuna masana hizo story kuna masana zitaka hizo story kuna masana zitaka adding to what you have said Karen I really agree with you that kuna kuangana hiyo hatred among siblings. Let's not forget ile hatred enye mtoi mwenyewe anajipea unaona like if you're a parent una favor mtoi mmoja and then the other one does not feel loved mtoi ata grow up kama ajipendi honestly like you'd be somewhere with a friend chilling and then you're telling them you know I want to do self care I feel like you know nataka kubuy masks nataka kwenda manicure nataka kwenda pedicure and then someone will be yo pesa si unaweza fanya vitu important you know the little things unapata msee hadi anaingia kwa relationship unacheki amekuwa mkubwa mzazi wake amemfundisha that as in akae tu wewe kauka wewe kuwa strong au napenda usibling yako sana si ndio unaona kitu kayo huo msee anaingianga kwa relationship unapata hadi anakuwa stingy to their girlfriend and so you see stingy men even ukiangalia pale Nairobi gossip mseta share story yake aseme mimi manze mwanaume nimempenda 9 months I take good care of him and people will be there commenting he's giving the money to another lady that man was taught as in pia yako akwa na msewa kumuonesha hiyo upendo unaona so pia yako like sasa kama mimi sikuonesha hiyo upendo it is something normal kwa hiyo mtu yoni kitu normal hadi aoni kama anakukosea unaona haoni kama kukosa take good care of you na kukosea because these people were raised that way and this person the best thing you can do to them is show them love unaona show them instead of opening your mouth and judging them and telling them they are not being perfect boyfriends ama they are not being a perfect partner kana umse gift muoneshe love and then you will see how that person will change. Karen kiasi so you want just because your parent didn't give you love your parent was an absent parent your parent was toxic you want me to act like your parent in the relationship okay Black Hawk mimi sijasema uact kama parent I give you what you lack in the relationship listen mimi nimesema that instead of judging people si lazima uact kama parent unajua tumeraiziwa different you know not everyone is raised the same kuna point yenye unaweza fika ufeel mimi umsemi siezi lea mtu unacheki mimi hakuna venye nitaka chini niko na mashida zangu na bado nile mtu but if you genuinely love someone na una feel kuna things about them that are not good ama zenye hazi align na wewe na unaweza try that's why unaambiwangwa it is better to try wewe ukijaribu Karen useme sijakwambia ubebi umse kila saa ati you're the one who is making effort if you show this person ni kama mtu mwenye brushing meno mtu mwenye brushing meno inaanzanga hivi hauwezi kujiambia mtu unanuka mdomo unacheki if someone does not brush their teeth you just don't go and tell them your mouth smells what do unaanzanga tu na tule tu signs tudogo unamgift nini unamgift PK dental floss toothpaste unamwambia try this toothpaste by the way my friends have been recommending so unaona mtu atakuwa like there is something this person is communicating and if they are not mentally awake ama aware sasa hiyo ni shida yao au ndio hawafanyi part yao unaona you just leave them alone sasa wanuke mdomo yao same to this situation sugar in my own opinion mimi naweza sema hivi we sort shit yako ni sort shit yangu tukikutana kwa relationship umesort zako nimesort zangu because mimi niko na shit zangu wewe uko na zako tukisema nikukuja kwa nyumba nianze atio I understanding girlfriend manzi tutapelekana vibaya it won't even last long and that's why unapata mapero alitufanya vitu zingine zenye hata sielewi to such an extent we confuse kindness for love very what nice. Black Hawk had say kindness for love unapata msee tu atakupenda like amekupenda tu ka beshte unaona amesema niliona Karen juzi amevaa ka skater skirt kana kapoa na nimetoka Gikomba leo nimeona ka skater skirt ni 50 bob acha nimchukulie Karen akiniletea
Nishaona. For dereva but kwa makanga. speaking hapo kwa hiyo point yenye unasema Karen, let me just tell you this, that hakunanga msi anaweza kuja 100%, sawa? Like That is so true. we are all healing from something. We are all healing from our trauma. That's why unaweza ambwa in a relationship mimi nitakuja nikiwa a 7 out of 10, utakam ukiwa a 6 out of 10. There are 6 good things about me and there are 4 bad things about me. There are 7 good things about you and there are 3 good things about you. Now the thing is, are you able to accommodate the 3 bad things about me and try to change me, and am I able to accommodate the 4 bad things about you? Unaget, hakuna siku yenye mseta kuja in as much as kuna hiyo part yenye unaambiwangwa take your time before you rush into a relationship. Make sure umeheal childhood trauma zako, make sure ume become the best version of yourself. Ndukikutana na mse mwenye mtapendana, that person will experience true love, that person will experience greatness, ndio? And there's at some point in life kuna vitu zina happening tena kwa life yako. Karen, there's something that happened to you while you were young, sindo? Kitu sai inaweza kutrigger something that you completely thought umeheal from. Kitu yenye ulikuwa unasema hii kitu hata iwezi kuja kwa mind yangu, never ever, it trigger hiyo kitu, and it was a long time ago, and you will cry, Karen, like a baby, and then you'll be like, I thought I had healed, man. Unaona, same to you ni nature yetu ka human being. So even if we are all right now, even when you're married, Karen, even when you'll be in a relationship, itakuwa hivyo. Kuna kitu itafanya, it triggers your past, and you know, and it's up to your partner to tumejifundisha, as in sai society yetu imejifundisha tukue watu wagumu, unaona, tukue magangster, tuna feelings, but deep down sisi ndo tunaumia, na ina reflect through our mental health. If you just sit down ukisikiza mse vitu words zenye anasema, Karen, let me give you an assignment. Kaa tu chini usikize watu vitu wanasemanga. A lot of words that people say, they are a reflection of what they think, kama what is in their heart. Ukisikia mtu ako bitter, hiyo ni kitu iko kwa heart yake, unaona? Kitu tu mtu ukisikia mtu akiongea tabia mbaya sana, ako honi, si ndio? Same, si ndio? Yako ovulate. So you get it, Black Hawk, your opinion? I get it. Okay, so I beg to differ with you. The moment partner anakuja with like a 3% ama like a 3/10 trauma, au umekuja na 4/10 trauma, haufai ku accommodate their traumas. Don't accommodate their traumas. Learn, jua what they went through. And if you guys are to stay together, you need to chukueni hizo traumas zenyu, mujue what went wrong, and become best version of parents. Ujue this is what I lacked, this is what I'll give my kid, because we go through things differently. Kuna the other day pale TikTok nilisema kitu, na kwa comment section people are like, oh, ujui kuvenye mtu alikuwa na a drunk dad, ati wewe unaongea kitu ujui, wewe unaongea kitu ujui. Nilikuwa na read through the comments and I'm like, your dad might be drunk. Naona mmejam tu sana. Your dad might be drunk but he's caring. Babako anaweza kuwa mlevi, lakini akirudi soba he's very nice, ndio tu ameenda kukunywa, na hata pengine hujui mbona anakunywa. Si ndio? At times tunaangalianga one side, let's not look on one side. Si ati tunatetea wazazi ama nini. Parents are toxic in different ways. Unaweza kuwa unasema babangu alikuwa mlevi, tunamwendea nini, alikuwa anafanya sijui anaenda. People go through a lot. Now just because wewe unasema mimi sija experience a drunk dad, ati nataka that drunk dad, anaweza kuwa drunk but he's loving. At the end of the day, love is the greatest commandment. And then unaweza kuja tena unapata like msee anasema my parent this, my mom did this. As parents, the moment umeachana na the dad ama the mom, your issue should not interfere with your kids. Parents mkiachana, your issues should not interfere with your kids. Let the kids access their dad. Let the kids access their moms. Because we need that love at the end of the day. We need that protection. We need that security. We need the both of you to be there. People were saying, I celebrate my mom. My mom amejituma. Sijui ameturaise as a single parent. Na appreciate. If the dad was there, will you be appreciating your mom the way you are? If the dad was there, mama yako ange struggle venye alikuwa na struggle. No, to normalize such things. Yes, it's okay to appreciate your mom because ali work hard, but she worked hard because there was not another hand. Ni kama ndio maana Mungu alitupea mkono mbili. Unaweza chota na ya left, unaweza chota na ya right. So that means your mom alikuwa anafanya zote with one hand. That meaning the second hand is important. In the life. Kumaanisha if maybe angekubali the dad akuwe in the picture, ama maybe the dad angekubali the mom akuwe in the picture,
maybe angekuwa nasaidika. But then pia kuna a certain level of toxicity yenye unapata it's better the other partner akiwa like away, because kuna ingine nakwanga like too toxic kuko like hata ile akae mbali, achana na yeye akae mbali. But then just because ni too toxic mnampeanga room for ya kuchange. Set mmemcut off kabisa, akitaka kuchange well and good, asipo well and good, but let your kids be aware of what is happening. Usiwaambie wewe babako alinifanyia hii alinifanyia kwa like also ni wewe alikufanyia, ni wewe tu unasema like alinifanyia. Unafanyanga mtu anaenda anajita kamkutana kwa like na mimi hakunifanyia kitu. Shout out to the good dads outside there. Shout out to the dads who try. Shout out to the dads who show up for their kids even when they dislike with all their heart, they dislike the mother of the kid. Ni sawa, but shout out to you if you really show up for your kid. Another thing, like mimi naweza taka kusema like kama we ni mzazi, kama sisi tumesha, if you've been raised by a single parent, shout out to any single parent, whether you're a single mom or you're a single dad. Unafanya an amazing job and no one can do it better than the way you do it. When I'm amazing manze, najua you don't hear this often, I know you don't hear this often, but you're trying and that's, you're just doing good. Don't give up, take heart. Lakini sasa shidangu ni moja, it's like watu wanasemanga if a guy is raised by a single parent, you know, kuna some, if it's a guy, kuna some characters that portrays a woman atakuwa na kaumama. That is what people say, and people say also kwa opinion ya watu wengine, it's their opinion, they also say if you're raised by a single parent unakuanga na zile daddy issues, as Black Hawk was saying. But mimi naweza taka kusema hivi, I'm not going to say ati I'm taking this side, oh sijui it is not true. What I'm going to say is that if you are raised by a single parent hapo nje, kama umereziwa na single parent and you went through a lot of, you know, kutharauliwa ama kumokiwa, you know, people are mocking you, to see focus on how our parents were single. Don't focus on how your dad was absent and you felt like you needed the love so much because other people were being loved and you're not being loved. Don't focus on that. Usifocus na the times when you're gonna feel you need a father figure in your life and it really hurt you. I know it hurts. I know it's painful. But angalia wase sahi wengi wakubwa wenye people who are great. Watu wenye wamekuja kwa successful walireziwa, wengine wamereziwa na single moms na single dads, and they are doing very well in marriage and they have stayed, wamekaa for long kwa marriage, si ndio? And the reason is why, kwa sababu hawa watu hawakuchoose kufocus on their pain, hawakuchoose kufocus on venye wako hurt. Walikaa chini wakanavigate pain yao, wakaangalia the source and they healed from it. We're supposed to sit down and say, enyewe mimi mzazi wangu akua, mzazi akua, ili ni affective na feeling hivi towards people of the same gender. How can I work on myself? Then now you start working on yourself. Si ati unaingia kwa relationship watu wanaanza kusema uko na daddy issues. Mimi naweza sema hadi kuna watu wenye walikuwa na both parents lakini sahi kwa ndoa. Kuna mtu alilelewa na mamake na babake lakini ndoa inamsumu, like aezika kwa ndoa kabisa, like that person cannot. And that's why I say we are raised differently. So unataka kuniambia pia wewe mwenye alilelewa na mamake na babake pia ni shida ni parenthood, shida ni single parent, unaona? So as even if when ni parent mmoja, either you're a single mom, either you're a single dad, either you have both parents, to work too on ourselves as human being, kwa the best version of ourselves. Then mimi I have a question. I have a question. Actually acha niangalie camera. This is a question to parents. Okay, wacha sana nilenge the men, because the number of ladies when you abandon their kids si wengi. Men, I have a question. Muki abandon your kids and maybe in the near future go start another family. What happens if your daughter atakuwa abandoned by their baby daddies? Utasikia aje? Like, do you even think about your kids in the future? What if your daughters akwe a single mom? Will that make you happy? Will you be happy with the fact that whatever you did is now happening to your daughters? We need to be good parents. We need to raise a good generation. Like, atufai kunormalize kukua single parents. That thing is not good.
Mungu aliumba Adam and Eve. Angetaka angeambia Eve enda tu chuo mivo rudi na ball utalea peke yako. Anasema the wife should help the man. The man should like sijui but wanasemanga tumsaidiane hapo katikati. Alafu wanasema watu wasemanga the wife is the neck, the man is the head. Na tunafaa kuwa raised na in different ways. Ndio maana kitambo ulikuwa unapata vijana akienda kutairiwa wanaenda kufundishwa na men, wasichana pia wakibalehe wanaenda kufunzwa na ladies, because both parties are essential when it comes to raising the kids. So inaweza kuwa like things didn't work out when after you guys became parents, and this makes me, let me say this, the moment, let's say as a man, the moment you're raised with a single parent, unakujangu unapata you get a lady pregnant, and maybe that lady was not good for you, hata wewe it was not good for you, but just because you are raised by a single parent, you will stay in that toxic relationship because you don't want your kid to be raised without a dad the same way you were. Ukweli na ni ukweli. Even a lot of people say in marriage wanavumilia sana, you know, like utapata mse anapigwa kila siku, a lady will be beaten hadi inafikanga point yenye anakuambia mi bwanangu asiponigonga, yani asiponigeuza hivi makofi moja mbili mimi nakuwa mgonjwa, like I am not at peace, like if this man does not lay, and it happens, these things are happening. The people who if their husbands or their spouse does not beat them ama kuwatusi wanafila wayuko sawa, unaona. And this is because most of the times ukiangalia kuna sisi as we were growing up Black Hawk, some of us in the African community, unapata like a parent is like, parents are very toxic, you know. Your mom gets beaten every day and she's there and anakuambia mama ndoa ni kuvumilia. Me I'd say, I just have a question Black Hawk for you, for all of us. Wait, niko na swali karibuni. Nataka kunyonyesha audience. Sema hivyo. We I have a question for you. Nataka kuzigongesha juu ya pilo. Acha tu focus. Amechukua kufungua roho. Like sana amefungua roho sana. It was not that literal. Uko unafaa kufungua roho ukweli. Haya, ni sawa. Guys, I get it. So this question goes to you guys. Mbona mbona like why do you think us as ladies tunaambiwa tuvumilie? Look at this. Every time if you're a wife, sindo, your man cheats on you, what will they tell you, Karen? Oh, vumilia, ndo inakuanga hivyo. Men are like that. Anything akikupiga vumilia. Sisi tumefundishwa kuvumilia. But look at men. If you're a wife and you cheat on your husband, let me tell you, that husband, the whole society will amafanya tu kitu moja, hata enda tu pahali onekane kama tuseme, for example, if anyone is married here right now, kama uko kwa podcast, and then you say something controversial, family will start calling him and telling him, wacha tukwambia msichana hadi tuko wanamtumia hadi evidence, wakwambia achana na yeye, tafuta mwingine, wasichana ni wengi, sindo? Why are men advised to leave us na sisi tuna advise kuvumilia? Mbona? Mimi personally I really thank God for my dad. Manze mzae alituweka kiburi ingine, mimi sijui. Mzae alituweka kiburi ingine yenye sijui hata nitawaambia aje. Mzae was a tour guide, so ameka sana na wazungu, you know. I think he adapted the cultures, you know. So mzae alituweka kiburi ingine in such a way that huyo mwanaume anakuletea ujinga, achana na yeye, kwani dildo ni shilingi ngapi? 2,500. Let me tell you, tetemekea hapo msichana, you know. Ni mwanaume anakusumbua kichwa, kuja nyumbani tukupatie miti shamba. Wait, shamba ni delight uchinjiwe kondoo. Unapatiwe life mzuri. By the way, my dad used to buy alcohol. My dad used to buy pombe. Tukiwa wasichana tu hivi, I think I was in class 5, 6, 7 hapo. Tulikuwa tunaekewa kwa tu glass. He used to take Viceroy. So Viceroy Richot, hizo ndo zilikuwa zake Viceroy. And then kulikuwa na Smirnoff Black Ice. I think Smirnoff Black Ice ya chupa, si ya can, ya chupa. Alikuwa anatuwekea. Anatuambia, you know what? Kunyweni msikie, ile siku yenye mtapelekwa na wanaume eti wanawanunulia, amwaambieni baba yetu alikuwa anatuonjesha. Okay, you know, literally
walikuwa alikuwa anatuondesha. I think to some extent mimi personally imenisaidia when it comes to relationship. And to some extent haikunisaidia pia. Ilikuwa na advantages na disadvantages zake. Juu sasa ulipata tukakuwa vikombe. Watu kwetu ni vikombe wewe. Watu kwetu ni matanki. Watu kwetu ni matanki. Mliovatu. You know, to some extent ilitusaidia tukajua kwamba mzee alikuwa na install kitu ingine kwetu, but sisi tukachukulia mambo zingine. Watu kwetu hawalewi bwana. Watu wanamaliza mzinga wakiwa peke yao. Wako tu soba. Unanunua mzinga kila mtu atingiki, mtu ako hivi. Uko sawa? You know, hata tujaanza. Anasema hata tujaanza. Ilikuwa appetizer. Unaenda kuchukua glass unakuja unapata mzinga imeisha. So, to some extent ilitusaidia. Kwetu kikuja madem, especially madem, hata machali. Mimi nikiona tu unaanza kuniletea ufala, wewe toka tu kanyanga kubwa uende. I won't stay there kwa sababu ya vitu zenye unanifanyia. Like nilishafanyiwa hizi, mzae alinionyesha, mzae alinipeleka, mzae alitufanyia, akatufanyia 1-2. So I think wazazi generally tuache kuachilia watoi eti wajisomee vitu. You know, tuache kuachilia watoi wajisomee vitu. My uncle used to tell me, Karen, unakunywanga pombe? Nduko zile za uncle sikunywangi pombe. Ananiambia, Karen, niambie ukweli, nimeshaionja. It's not bad. Ni nani yako, ni time yako, we jienjoy. Unaona ile time yenye utasikia umechoka, ni time yako pia. Like wacha nikuachie ufanye. Let me let you be. Wacha nikuachie ukue free. Fanya ile time yako yenye itafika ya kuacha, utaachana nayo. Pia wazazi wanafaa waache watoto wa explore. Let the kids explore, but as they explore, talk to them. As they explore, talk to them. Si unatuacha tunajua, tunaenda tunajitafutia maneno, tunaanza kujijulia maneno tu huko sisi wenyewe. We'll make mistakes. We'll make mistakes. But ukiketi hapo chini unieleze, Karen, unaweza fanya, you can have a boyfriend at this age. Kuna vitu zenye utafanya. Tell me, nifungue macho. Kuna vitu zenye utafanya, ufanye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, and then kuna vitu zinaweza kumess. There's something, usiache mwalimu hata go deep into it. Everything, hata go deep into, mimi si mtoto wa mwalimu, hata go deep into it, but you as a parent, you can tell me from even your experiences. Me tukigrow tulikuwa tunajua madhe aliolewa na dada akiwa vajo. Una get? Like hawataki kutuonyesha kwamba dad was not the dad, fourth or fifth man in their life. Wanataka kutuonyesha dad was the first man in their life. So wewe uko hapo hivyo, uko kwa relationship, ndio sasa umebreak your virginity na Onyango, unataka kukuamilia Onyango, na kuamilia Onyango ni toxic, lakini uko hapo kwa Onyango, si kuachilia Onyango. We are getting married Onyango, whether you like it or not. We are getting kids like my mother. Unakaa hapo tuambie watoto. Mimi naweza taka tu wazazi wa kwetu honest and open. I would want to be honest with my son and my kids, my future kids. Niwaambie tu ukweli. Hii ndio reality. This and this happens. Hii na happening hivi ndio uta heartbreakiwa na huyu na huyu. There was a boy alikuwa heartbroken, and huyo kijana alikuwa anaenda anataka kujiangusha, and he was only 19 years old. Anataka kujigongesha huku kwa gari, kujiangusha huko kwa magari, and you're like looking at the guy, unaona venye nika cute kwanza, unaona venye aka nikaweza kachukua nikakapeleka nikakaosha. Sijui kama una I don't know whether you're getting like katoto ni karembo ni kazuri, but heartbreakiwa uko, yani amesumbuka roho, and he's only 19 years old. You know? Yeah. So umesema to normalize kuambia wasichana wetu wanaweza kuwa na like a big body count just because they should not settle for one man. No. Not a big body count. Hapana, not a big body count. You're misquoting me and you're misunderstanding me. Not a big body count. All I'm saying is that tuambie ukweli. Mimi kama mzazi ati niende nikwambie eti baba yako eti yendo alikuwa mtu wa kwanza, na sasa hiyo ni uongo. Let me tell you the truth. Mimi msichana wangu, acha nikwambie ukweli, mimi body count yangu ni 50 kwenda mbele. Na ilinifanya hivi na hivi na hivi. Haikunisaidia ama ilinisaidia ama ilinifanya hivi. Tell the truth, because either way
kuna maantis wataambia huyu mtoto ukweli. Tell the kids the truth. I'm not saying ati uambie mtoto wako aende akulane huko. Tell the kids nimekuliwa na wanaume 100. Unaget? Nime experience hii na hii haijanisaidia ama imenisaidia in such a way ama haijanisaidia in such a way. Usiache mtoto aende aanze tu kuzurura huko na hata uweti just because I'd like to agree with Karen. Tell na venye generation yetu tuko all over social media. Au utapata na mtu part 2 of my story time how my mother got smashed by 100,000 men. but you got smashed. But I'd like to but you got Karen, smashed yo. acha ni agree na wewe kwa sababu Karen acha ni it's the agree truth. na wewe. No, I want to agree with you kwa sababu sai unapata the main reason why kids do not open up to their parents ama hata sisi wenyewe kama majenzi hatuwezi ambia wazazi wetu vitu zenye zimetuhapenia. Maybe you've been through rape, unaona, maybe you've been through toxic relationships and we do not open up to our parents about it kwa sababu hawa say wametuonesha they are perfect, tunacheki anu wase wameishi kutuonesha ati kama venye umesema mamako unajua yeye alipatana na budako akiwa vajo akakuzaa hivyo, unaona, unapata mzazi anakuambia mzae wako hajai mwekelea mkono hawajai pigana, unaona. Parents should just normalize sitting na mtoi unamwambia hizi vitu hata kama utamwambia niko na body count ya 100 mwambie boys will come watataka uwapeka kanini watakuwa wanataka uonjeshe, unaona. Boys will come with that intention and others will come like this, unaona. People will come like that. Educate your kids that hizi vitu zinafanyikanga ndo wasikue hapo ati boy atakuja tu amdanganye. You know there is a story of a girl I was listening to na udem alikuwa anasema yeye hakuwaifundishwa na mtu ati ukihave sex utakuwa pregnant, unaona, hakuwaijua and the first time mse alimbreak virginity akapata bola hapo. Imagine, you just imagine. So that's why unambonga it's better to educate your kids kwa sababu if you don't educate them the world will educate them through experiences. Kuna the other day I saw this interview ya Shikina Karen akisema exactly what you said. Like after class 8 alikuwa amepromise mtu wake wewe nikimaliza tu mtihani hivi nitakugee. Akageana poop ball. Alafu alikuwa anasema si ati ana regret the kids, no, but I feel like the mom was not there to advise her on some things. Maybe the mom angemwadvise on some things angekuwa better person. Alafu sasa alikuwa I guess alikuwa anasema alikuwa 15 and then akakaa na the dude for like 2 years. The dude akacheat. Akaamua ni aje wacha nika revenge. Akacheat back. Kucheat back round ya kwanza second born. But so you see if our parents wangekuwa natuambia this is what happens, this is what happened, this is what happens, lakini sasa yakuja si exactly venye Karen atisa nianze kuambia mtoto wangu like to be honest niko na body count ya to be honest me napenda kuwa mkweli tu. Mimi nitakwambia tu ukweli. Wait. Body count yako? Mimi nitakwambia ukweli. Tunaongelelea hii wiki ama ya tunaongelelea hii wiki ama ya mwaka ikianza ama ya mwezi the past 5 years. Ai hapana. Tunaweza nunua na 5 years yezi. Tunaweza nunua nayo gari. Tuache tu. Lamborghini. Tuachane. Ford Shell by GT 500. Nasema tu hiyo sector. Tungewa tunaweza nunua nini? Ami labda mbai sweetie. Au kuna jobreaker? Ya 5 bob. Mimi naambia ukweli. Mimi yangu labda mbai sweetie ya 5 bob. Mimi sipendangi kudanganya pia. Yangu labda mbai sweetie ya 5 bob. Anyway, Kalito Kara. Acha niongeleshe mse mwenye ako nini Timo, kwani unajua body count yangu unaanza hapa kuche. We mind ya business. 16 tukani 60 times 77. Nisai kuonjesha. Ni ile maonani. Ati bado ni forgiveness times 77 times 7. Hapana. Walisema I thank the Lord for keeping me, you know, and for showing me the knowledge of the truth earlier kabla niji waste with all this beauty. But anyway, Kalito Kara, nataka kuongelesha mse hapa nje. This is for someone who feels like leo nataka kubongesha msi anafeel ako na uchungu nyingi sana kwa hati yake ama na feel manze ako hurt sana na wazazi wake. The Bible says that children obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Bible haisemi obey your perfect parent who does not sin
sindo? Bible I say me, obey your perfect parent who is not drunk, obey your perfect parent who loves you and takes good care of you. The Bible just states clearly that you should obey your parents venye tu wako. So if your parents hurt you or they did something to you that haukuwa glad ama ulifeel at some point ilikuumiza, it is good to let go, it is good to forgive them and honor them. And the only thing unaweza fanya ni kumpenda from a distance. The only thing you can do is love your parents from a distance. If you feel like your parent is getting toxic, like amekuwa toxic ile design yenye hamwezani, just walk out. No, si walk out kwa ubaya, distance ile design yenye you just check up on them once in a while. Hi mom, uko aje? Distance tu ukiona imekuwa too much, like this relationship is getting out of hand, because at the end of the day these are your parents, whether they are drunk, whether they are drunkards, whether they are witches, anything that they are, this is your parent. And that is why Bible inasema, for this is right, honor them. Honor them. Could mistreat the whole of your life, honor them. Amliku heartbreak, una feel ukona too much anger against them, honor them. For this is the first commandment with a promise. Ephesians. Mi hata hiyo story ya kuona tu naweza iweka tu kando, mi na cut off. To be honest, I cut you off. My Jesus. And I think we should normalize that. I'll cut you off, man, because I'll cut you off. Wewe ni mzazi wangu, wewe ndio unafaa ni protect wakati nakuhitaji the most, wewe ndio unafaa ukue hapo, wewe ndio unafaa ni provide. And then time yenye nakuhitaji you're not even there, in fact you're the one who is against me. Unafaa kuwa unanishikilia mkono, unafaa kuwa unaniambia Karen, you know what, hapana, that's not you, huyo si wewe. What they are saying, si wewe ni hivi, I know you. And then when you're turning against me, Buddha, na cut off. I am cutting that is you why off. Generation yetu iko full of hurt people. Yeah. Sikia machungu. Kalito Kara, mulika Karen uangalie machungu. Angalia machungu. Wait, Kalito, ngoja. Breathe in, out. For me, unaona, you know, sometimes tunajibebeanga burdens zenye aziko. Unaona, utakasirikia mzazi, unaona, utakuwa na hiyo pain against this parent and you'll cut them off. Unacheki? Utakuwa na hiyo pain, but mzazi ana lose nini? Acha nimalizie Black Hawk nikupe hiyo chance. A parent will always be a parent. Whether alikuhurt, whether ajai kuwa there for you, that will always be your parent. And there's a blessing inayo. Acheni sasa niingie in the spiritual realm, najua tuko in the physical, but kuna blessing enye mzazi anakuanga nayo. Either they are a bad parent, either they are not the perfect parent. Kuna two blessings zenye mzazi yako nazo. And the main reason why unatry vitu for long at the end ni kwa sababu ya hiyo pain enye uko nayo kenye mzazi alikufanyia. Sometimes all it takes is to heal. Yeah. Ukisha heal, I'm not telling you to go back ama to forget what happened. It is not easy to forget. You just forgive but don't forget. Yeah. Then after that, jipe to your distance. Unaona, love them. If you cannot love them when you're near them because they are toxic, love them from afar. Make sure where you've gone. Make sure penye uko in good blood with those parents. Because you never know. Hata kama alikuchukia maisha yako yote, the day that you will die, your body will be taken back to them and they will have to bury you whether they like it or not. Wacha niangalie camera. Let me talk to kids out here. Sisi sote ni watoto. Nataka wewe ni mzee. Let me talk to us kids out here ukwenda miaka 60, 50 kaso 130. The best thing you can do to your parent, whether akwe toxic ama good parent, ni respect them. Akwe mbaya, akwe mzuri, respect your parent. And set boundaries. So, how do you set your boundaries? Your boundary ikwe na respect. Usikuwa tumwa cut off but unaongelea vibaya. At behind the scenes unaongelea mzazi wako vibaya. No matter how bad your parent is, don't talk ill about them to other people, because our people disrespect because of whatever your parent has been doing to you. So for starters, boundaries, respect your parents, lengths, forgiveness. Unajua hii life unakasirikianga mtu hata hajui umemkasirikia. So learn to forgive. Learn to forgive people, because at the end of the day we are humans. Man is to error. Utakosewa na watu every day, every single minute, every second utakuwa unakasirishwa. Learn to forgive. Learn to love people, because the Bible inasema the greatest commandment is love.
So the same unaambiangwa love your enemy the same way you love yourselves. Kama Biblia inaweza kuambia you love your enemy, mbona usi love that toxic parent of yours? Sijakwambia upende your toxic ex. Nah. Nimekwambia love your parents. They are still your parents, respect them, set boundaries na tujifunze kuongelesha. Blacko kukiendelea. Tibu tupe hiyo story fulani yenye ulikuwa unataka glass nikuitishe glass huko kidogo hivi. Kuna hii story nataka msikie manzi. Unaweza kwa tu unaona mtu hapa kwa podcast anaongea. You know sisi tulisema tukuje na filters tuoneshe how perfect we are. There are things that have made us to be where we are today. And that's why today on this podcast Blacko kanataka kuachilia story nyingine hapo hatari yenye mtashanga. Nilisema naomba nijiondoe. Kuna kitu nimesema hapo before, respect. Yeah, respect. Nimesema hapo mbele respect your family regardless. So because not necessarily parents, hata grandmothers, hata those toxic grandmothers. So respect. Siwezi taka nikuje just because she did something ati nikuje nimwanike. But you forgive na same I forgive, and that's why I said I respect whatever it was done to me, because kuna a certain period in my life, kuna challenge I went through. Like kuna a point in my life, let me guzia tu kidogo, but start ni after my mom and dad waliachana, nilirudishwa kwa kina madhi, na kuna a way I was treated in traumatized for over 10 years. Ilini traumatized like vibaya sana, the way that family treated me. My friend, okay, my dad is a Luo, my mom is a Kamba, so alikuwa ananitreat kama mimi imeandikwa hapo kwa jua. I'm really trying to be strong nikisema hivi, but that thing ili mess up na my mind. Ngoja. Sijui nalia juu nimecheka sana, manalia juu the trauma is still fresh. But I didn't like the way they treated me. I didn't like how they handled a 10-year-old girl. Mwenye nilikuwa daddy's girl, so sikupenda venye walini handle. Na they treated me in a way that it took me years, like over 10 years to come to peace. Ni come to peace ama ni kukubali whatever happened. Because it really hurt me. Ilifanya nikawachukia vibaya sana. As at now, as much as I speak about forgiveness is not a one time thing. Tunaamka asubuhi umesamehea watu. As at now bado niko na ile range, niko na ile anger, but I'm learning to forgive, because nilikuja nikarealize at the end of the day we need to forgive people. So as at now I'm trying to forgive them. Kujaribu si rahisi, you guys, it's not easy. We nikikumbuka kai, wacha niguzie hii. Nikiwa primary nilikuwa nafunzwa na mwalimu fulani hapo, uncle yangu. That uncle of mine alikuwa ananiita fish. Kai. Oye, akila kini. Unataka hug? Acha nikuje. Kuna deki bana, unataka kuninyonyesha bana, funga baton. Hiki kinacheka tu live. Sijui ni tribalism ama ilikuwa hatred ama ilikuwa nini. Huyo uncle alikuwa Mkamba. My mom is a Kamba. So your uncle was a Kamba. Yeah, like imagine mbele ya class. Alikuwa ana represent. Imagine mbele. Kwanza huyu mwingine hakuwa family. Let me taja the name. Alikuwa aitwa Mr. Musango. Huyo sasa alikuwa ananiita Omena. Guy. Akisipoa. By sipoa. Ulikapitia Omena fish. Unajua ukiweka mdomo ndio inaweka hiyo shape. Alafu nilikuwa nasomea Ukambani. So you can imagine je Ukambani imekutandika penye imekukausha vibaya sana. And then nilikuwa nakamulika dogo. So nilikuwa najanga. But I grew up with a low self esteem. Because that time my mom is going through a heartbreak, ameachana na mzae.
so siwezi enda kwake cause pia yana deal with a lot. So hakuna vile naweza reach my dad cause tumetolewa like one area overnight, tumeletwa another area, siwezi reach my dad. Shule pia siko fiti cause parents awanipei, si danda timo. Bedhe watu wote wenye wamesoma na mimi, trust me, tangu niingie daycare mpaka nikamaliza form 4, they know top 3. See from behind, from the top. Timo unajua ni mrefu, so by the time nashikanisha vitu. You see? So naweza sema that thing really messed up with my mind because ilifanya nikachukia hadi Wakamba. Like mimi for the past 10 years nilikuwa ungeniambia tunaishi past, hata ukiniambia Kagundo Road, hata kama ni hapa Ruaya tunaenda mbele, like bro, kwanza wacha niwaambie story time. Ndio niko na story mingi. Kuna siku tunapika sapa, aunti yangu kwa kitchen anapika misheveve. Alikuwa alafu hiyo siku kulikuwa kumepikwa nyama. So nyama inachemshangwa alafu inawekwa ina like boil kuna kwa supu, alafu hiyo supu bibi kuja kwa supu ya misheveve. Nikikatakata misheveve hapo nje. Aunti yangu ametoka kitchen. Sikuona dogi kingia kitchen nikakunywa supu. Kwa nini nitandika? You know. Oh yeah. Lakini nikiona nikicheka sijui but that's at nacheka juu it's funny. Did you like what the fuck? Niliondwa. You know, I think I was busy. I think akipole kuja. Analia maana cheka. So baya ni atufika maana analia maana cheka. Anacheka but kaambiwa ati mimi ndio suspect cause me. Because mimi ndio sijakuwa nikikula nyama recently. Juaza zi. Hey, Mungu mali umeka, give me money. My kids must eat. Hey. You know, let me tell you one thing. Maze family members toxic family members wenye despite the fact that tunacheka right now, we are laughing because we healed hiyo time ilikuwa nyama kwata ilikuwa 50 bob. So you guys toxic family members penye mko hata kama we ni toxic kiasi gani, tafadhali kuna kitu wenye nilifunzwa, I don't know kama kuna kitu nilifunzwa na mama yangu na my grandma, you know, usiwai nyima mtoto wa mtu yoyote chakula. Food. Hakuna kitu mbaya kama njaa. Njaa iko na aibu. Hakuna kitu mbaya kama njaa. Nyima mtu kila kitu but food hapana, usinyime mse food iko na aibu. Unaweza enda ukaiba juu ya food unaweza enda kwa takataka. Tumbo ni mbaya sana. So I was taught nyima mtu kila kitu lakini chakula manze, chakula hapana, usinyime mtoto. And then my grandma tells me, Karen, hakuna siku yenye wewe nitangojea unipatie baraka. Hakuna siku nitangojea kulu wako anipatie baraka. But unaona hawa watoto wengine wa nje wenye wanakuja, mtoto wa sijui sister yako, mtoto wa auntie yako, mtoto wa sijui kazini yako, mtoto wa hao wenye wanakuja tunakaa na wao vizuri. Those are the people, au ndo watoto wenye wanatuletea baraka kwa hii nyumba. If I treat them nicely, tukikaa na wao vizuri, hao ndo wataleta baraka kwa hii nyumba. Hebu angalieni watoto wa wale wa mama wenye wanatesanga watoto wa watu. Venye wanaenda by the way wanakanga tu maisha ingine fani. So how toxic whatever's relatives. Toxic relatives. Mjichunge sana. Speaking hadi kwa about toxic relatives, yeah. Pia kuna hii trend yenye I think imepitishwa from generations to generations on toxicity. Unapata pale nyumbani mama yako amekosana na ndugu yake. Unapata nyinyi watoto maybe huo ndugu yake pia na watoto na we ni mtoto pia wa mamako. Unapata wewe nyinyi watoto wa ndugu ya mamako na wewe nyinyi marafiki, si ndio? You guys are just friends because your family issues zenyu nyinyi kama wazazi. Tafadhali
acheni kuletea gona those days zenye issues zenyu kama wazazi zinafaa kuaffect pia watoi. Au watoi ni mabeshte, au watoi wanapendana, you know, their cousins who can build each other, who can help each other. Then you as a parent unakalisha mtoto wako chini unasema usiongeleshe mtoto wa ule sijui nani walitufanyia hivi. Stop all that negativity, kwa sababu unaweza pata sahi tuli grow up tukikasirikia some of our family members knowing that they are very evil people, but some of them are amazing people, some of them are good people. You come to think of it, na ikata katika jina la Yesu, if our parents die right now, most of the time nani tunaachiwangwa nani? Kama for example Black Hawk umesema wuli achwa ushago, si unaona? But look at how they treated her. Look at how they treated her. Hiyo ndio inakuanga important, establish a good relationship between families. Na nyinyi kama sisi sasa tumekuwa ma adults, if you have cousins, make peace with them, especially ka grudge yenu ilitoka kwa wazazi. Ati kwa sababu mamangu amekasirikia mama yake, sasa pia grudge inakuja kwetu sisi hatufai kuongea. We are not heavy on that. We have to raise a different generation. If we want change, we have to be different. Hivyo tu ndo mimi naweza sema. And as we wind up, Black Hawk, unaweza tukakwambia nini mse mwenye anakuwatch leo, ama mse mwenye amekuwa mwenye alikusikia pale TikTok na kona machungu na wewe hivi kiasi, what can you say? Mimi kenezambia watu huku nje ni the greatest commandment is love. Mimi I'll always preach love. Na the moment you love your partner, the moment you love your family, the moment you love your enemies, utakuwa naishi na a good path. Like how do I find a reason to quarrel with anybody? So let's teach ourselves to love each other. Let's become a vessel of the Holy Spirit tujifunze kuishi katika njia nzuri. Okay, kuna wenye hata hawako saved or something, but let me tell you something. Do to others what you'd want them to do to you. Hiyo imetosha. Karen. So mi kenye naweza sema from my own point of view ni wazazi tukae chini na watoto wetu. Pia wazazi wanafaa kuheal trauma zao. Waketi chini, wajifikirie, waone kama hiyo ndo maisha yenye wanaweza taka watoto wao yenye waliishi, kama ni maisha yenye wanaweza taka watoto wao waishi, you know. And then from there, then they can be able to make the decision. So like it really hurts. Umeenda Saudia, Lebanon, you working kutoka asubuhi maybe almost 24 hours, unalala for only 1 hour. I think so. That's unajua mashida zenye wanapitia, and then unatuma pesa nyumbani maybe watoto waangaliwe, and then you go back home and unapata hakuna kitu hata imefanywa for 3-4 years zenye umekaa huko. It really hurts. Nita feel demotivated, sitataka hata kuendelea tena, nitakuja nipate depression, you know. I don't think mzazi anaweza faa kufanyia mtoto wake hivyo. Mwenye anafanya hivyo mimi sijui hata nafikiria. I think huyo sasa ndo mwenye nasema anafaa kukua cut off kabisa huyo mtu, utoke uende, cause hakuna venye ninaweza kuwa nimekutrust na kitu yangu. Mimi nimekutrust kama mzazi wangu, ninajua pesa zangu zikiwa mkononi mwako I am safe, and then ninapata umeshafanya mambo zako, you know. It really hurts. So wazazi pia mheal trauma zenyu, sisi pia to heal trauma zetu, ndio ili watoto wetu wakae maisha poa, ndio to avoid hii generation ya tunatukanana na wazazi. Cause kuna nani nilikuwa nimeona dema kitu si mama yake, was it a TikTok something, kulikuwa na kitu tu TikTok, alikuwa anaongea vibaya tu kuhusu mama yake, na I'm like okay, amemtukana unashangaa kunaendaje hapo hivyo, and she's live akimtusi tu. So I think tunafaa to heal traumas zetu. That's it. Let's heal our traumas. Tuweke God mbele, tuombe pia, tupatie neema, hekima, ndio ili tuweze kuishi poa. That's all I can say. Yeah. For me, naweza sema maybe the same thing. Let's heal, let's work on ourselves as individuals. To the parents, you're not perfect. You've not been perfect parents. And same to us as kids.
we have not been the perfect kids, you know. Sometimes tunawakosea, sometimes we do things and all that. So let's work on ourselves to be the better versions of ourselves. Then if your heart, instead of channeling your heart kwa maisha yako, like when people look at you wanaona tu kuumia, unaona wanaona tu uko na makasiriko, anasema mtu aliumizwa, instead of focusing on what people did to you or what hurts you, let us focus on healing, forgiving, becoming the best version of ourselves. Now you have something to prove people wrong. If they hurt you and they said you'll result to nothing, utakuwa nothing in this world, you just put that pain, channel it into working hard and showing them that manze mimi nilikuwa meant for greatness. So guys, don't forget to catch up with us on all our social media pages. Pale Instagram Kipusa_Kenya, TikTok Kipusa_Kenya, Facebook Kipusa_Kenya, na hapa ambapo mlipo mfinye hiyo bell hapo, hiyo bell, subscribe, Kipusa Kenya to the world. Anyway, Valentine's Stenivi unipeleke out, najua ni October, November. No, it's actually Halloween. Nimesahau. Shout out to the most amazing person, to our crew. Niliambiwa nikuwe na manners. Shout out to our crew. First of all, our videographer, fit editor, the one and only kasi yeye hatutaki, Kalito Kara. Then second person, a person who has been supporting us morally, emotionally, and idea wise, all that wise, na pia natu support pale kwa production yetu, na make sure sound iko fiti. Shout out to Team Icon Official, you guys. Chiki mwenye amepiga kismile hadi amenua bones, ametupiga kama nikupiga kimunju.